એસ લાઈવ વેબ ચેનલના પ્રાયોજક છે ગુજરાત એમ્પોરિયમ, સાયન્સ સિટી રોડ, અમદાવાદ. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, એસ લાઈવ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે. જોઈએ સમાચાર. મોબાઈલ યુગને 25 વર્ષ પૂર્ણ. 2G ને ઇતિહાસનો હિસ્સો બનાવવા મુકેશ અંબાણીએ જણાવ્યું. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ દ્વારા ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ કહ્યું કે 2G એક ઇતિહાસ બનાવી દેવાની તાકીદે જરૂરિયાત છે. ભારતમાં મોબાઈલ યુગના 25 વર્ષની ઉજવણીમાં દેશ કી ઉડાન પોતાના વર્ચ્યુઅલ સંબોધનમાં મુકેશ અંબાણીએ જણાવ્યું કે હું માનું છું કે 2G ને ઇતિહાસનો એક હિસ્સો બનાવી દેવા માટે નીતિ વિષયક પગલાં બને તેટલા વેળાસર આપણે લેવા જોઈએ. ભારતમાં પહેલાં મોબાઈલ ફોન કોલ્સ કરવામાં આવતા અને તેની રજત જયંતિએ બોલતા અંબાણીએ કહ્યું કે જ્યારે ભારત અને અન્ય દેશોમાં 5G યુગ તરફ જઈ રહ્યો છે ત્યારે 2Gના ફીચર્સને ફોનમાંથી 300 મિલિયન સબસ્ક્રાઇબે જકડેલો છે, જેઓ પાયાની ઇન્ટરનેટ સેવાઓ અલ્પિત છે. હું ખાસ કરીને હકીકતનો ઉલ્લેખ કરું છું કે ભારતમાં 300 મિલિયન સબસ્ક્રાઇબ 2G યુગમાં ફસાયેલા છે અને હવે તેને આપણે વિદાય આપવી જ રહી. હું માનું છું કે 2Gને હવે ઇતિહાસનો હિસ્સો બનાવી દેવો અને તેના માટે નીતિ વિષયક પગલાં વેળાસર લેવા જોઈએ. ભારતમાં મોબાઈલ યુગની રજત જયંતિની ઉજવણી પ્રસંગે મુકેશ અંબાણીએ જણાવ્યું કે જીઓએ આપેલા મહત્વપૂર્ણ યોગદાન અને ભારતની ડિજિટલ ઉડાનને જીઓ સાતત્ય આપી રહ્યું છે અને તેની સાથે જ તેની શરૂઆતના 4 વર્ષ કરતાં પણ ઓછા સમયમાં ભારતના સૌથી વધુ મોબાઈલ ઉપયોગકર્તા બનતા જીઓ ડિજિટલ ક્રાંતિ લાવવામાં સફળ રહી છે. જીઓએ પોસાય તેવું ગુણવત્તાસભર અને ઉપયોગમાં આવે તેવું માધ્યમ પૂરું પાડ્યું છે. જીઓએ ખેડૂતો, નાના વેપારીઓ, ગ્રાહકો અને નાના તેમજ મધ્યમ વેપારીઓ, વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો તેમજ સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ સાથે જોડાયેલા કાર્યકર્તાઓને એક વિશેષ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડ્યું છે. આપણા વડાપ્રધાનના ડિજિટલ ઇન્ડિયાના મિશનને આગળ ધપાવવા માટે અમારું સંપૂર્ણ યોગદાન રહેશે અને તે જીઓ વચન આપે છે, તેમ મુકેશ અંબાણીએ જણાવ્યું હતું. Honorable Minister Shri Ravi Shankar Prasad ji, esteemed officials, my fellow industrialists and colleagues, ladies and gentlemen, good afternoon to each and every one of you. My hearty congratulations to the Department of Telecommunications and the COAI of India for commemorating the Silver Jubilee of Mobility in India. 25 amazing years. What a proud milestone it is in our nation's journey of progress and prosperity. Desh ki digital udan. You could not have thought of a more appropriate name for this commemoration. India truly took a big flight into the bright future with the advent of mobile telephony in 1995. There are rare moments in history when fiction becomes fact, constraint makes way for freedom, and necessity becomes the proverbial mother of invention. The birth of fixed line telephony was one of them. However, it provided only partial freedom of communication. It did not completely remove the constraint of distance. People needed to communicate from anywhere to anywhere 24/7. It was both their need and their dream. Technology answered their dream and entrepreneurship satisfied this need. Friends, the transition from landline to mobile was undoubtedly a revolutionary disruption. However, in the past 25 years, mobile telephony itself has undergone many disruptive and transformational changes. I can count 4 fundamental ways in which mobile telephony has changed and has in turn changed India. First, mobility has become affordable beyond all expectations. In 1995, the cost of a per-minute call from one cell phone was 24 rupees, 16 rupees for the caller and 8 rupees for the called. Now, voice calls are free without any time limit. Second,
Because mobility became affordable, it also became democratic. It ceased to be a rich man's monopoly long ago. Indeed, no other technological tool in human history has erased the rich-poor divide the way mobile telephony has. Third, from unifunctional cell phones have become multifunctional because of the mobile internet. The combination of the connectivity revolution and the computation revolution has opened the floodgates of human creativity. Fourth, and most important, with data becoming both abundant and affordable, mobile telephony has become a catalyst for enrichment and empowerment of common Indians in ways that was unthinkable 25 years ago. People are now accessing and exchanging knowledge on their phones. They are receiving news on their phones. They are watching and making videos on their phones. They are buying and selling goods and services on their phones. They are making payments on their phones. They are working from home and studying from home on their phones. They are participating in virtual meetings like the one we are having now. The ongoing COVID lockdown has provided the best examples of how mobile phones are empowering people. They have kept the nation connected and they have kept the wheels of the economy running. What all this goes to show is how digital mobility is realizing Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of improving the ease of living for common Indians. Friends, as we celebrate the silver jubilee of mobility in our country, I am both humbled and happy to mention the significant contribution that Jio has made and is continuing to make in India's digital Udaan. In less than 4 years since its inception, Jio has brought the fruits of digital revolution to the largest number of mobile users in India. Jio has become the trailblazer in affordability, quality, and functional versatility. We are now rolling out our vision of digital platforms and partnerships. This will provide the most advanced technological tools of empowerment to millions of our farmers, small merchants, consumers, small and medium enterprises, students, teachers, healthcare workers, and innovators. This will also create new and attractive employment and livelihood opportunities for our talented youth. Today, I reiterate Jio's commitment to make our fullest contribution to the advancement of our Prime Minister's Digital India mission. Honorable Minister Shri Ravi Shankar Prasad ji, as we take legitimate pride in the achievements of mobility in the last 25 years, this is also an occasion for us to look at the obstacles that have prevented Indian consumers and Indian society from fully benefiting from the digital revolution. Here I specifically refer to the fact that India still has 300 million mobile subscribers trapped in the 2G era. Their feature phones keep them excluded even from the basic uses of internet. At a time where both India and the rest of the world are standing at the doorsteps of 5G telephony, I think necessary policy steps should be taken with utmost urgency to make 2G a part of history. Distinguished colleagues and friends, it is obvious that the next 25 years will bring even more breathtaking changes in mobility. 25 years ago, India was behind the developed world in mobility. Now the time has come for India to be ahead of the rest of the world in key areas of technology. Let's all work together to realize this vision and mission. Thank you. આમ ડિજિટલમાં નવા યુગનો પ્રારંભ થયો છે અને નવા યુગના પ્રારંભે આપણે એક નવી શરૂઆત કરીએ તેમ પણ મુકેશ અંબાણીએ પોતાના વર્ચ્યુઅલ પ્રવચનમાં જણાવ્યું હતું. આ હતા સમાચાર. મને આપો રજા. નમસ્કાર.